ఓకే సార్, మీరు డ్యూయల్ లైన్ అన్నారు, డెబిట్ లైన్ అండ్ క్రెడిట్ లైన్. వాట్ వీ నీడ్ టు రికార్డ్? ఏం రికార్డ్ చేయాలి నేను? అదే డెబిట్లో ఏం చేయాలి, క్రెడిట్లో ఏం రికార్డ్ చేయాలి? వెరీ గుడ్. సో దాన్నే మనకు వచ్చేసరికి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో ఈ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది టోటల్గా 3 అకౌంట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. ఈచ్ అకౌంట్కి 2 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే 2 లైన్స్ కదా, డెబిట్ లైన్ అండ్ క్రెడిట్ లైన్. సో 2 ప్రిన్సిపల్స్. So this accounting principle has been divided into 3 accounts. So personal account, real account and nominal account. And each account will be having 2 principles. One principle is for debit and one principle is for credit. So coming to that, what should be recorded? So coming with the personal account. So personal account means completely related to the names. So whether it is a person names or artificial names, any name. If you heard the name, definitely it will be comes under personal account. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ అయినా కావచ్చు, లైక్ పర్సన్ నేమ్స్, బ్యాంక్ నేమ్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్ నేమ్స్, కంపెనీ నేమ్స్, ఆర్గనైజేషన్ నేమ్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ నేమ్, if it is come will be comes under personal account. And the personal account principle, debit the receiver and credit the giver. Did you match with the dual aspect system? Receiving aspect and giving aspect. So that means those who are receiving debit and those who are giving credit. So next we are coming with the real account. Real account means it's completely deals with the assets, not with the goods, assets. So whether it is a current assets or fixed assets, tangible assets or intangible assets, movable assets or immovable assets, any kind of it will be comes under real accounts. Okay. So asset means, for example, table is there. So table is a physical quantity, right? So coming in and coming out, going out, right? The same accounting principle. So debit what comes in and credit what goes out. Here also we can match with the dual aspect system. Here you can see that receiving and giving, right? So comes in means we are receiving, goes out means going, giving. So that means again will be comes with the principle. Like this, remaining all will be comes under the nominal account. So what is a nominal account principle? Like debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So this is the account which doesn't follow the dual aspect system. అంటే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఫస్ట్ 2 అకౌంట్స్ అయితే ఆస్పెక్ట్ సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ సిస్టమ్ వర్క్ చేయదు. ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే. ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్: పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్. So why the nominal account is not following the dual aspect means, coming to that, we have the trading and profit and loss account balance sheet. I'll explain later with the pro forma. Okay. In that, left side we record the expenses, right side will record the incomes. So left side will be called as debit account and right side will be called as credit account. So that's why the principle is coming here. So what is going out of the business, we need to debit, and what is coming to the business, we need to credit. Income, right? Income always will be comes with the credit balance, and outstanding always will be comes with the debit balance. That's why the nominal account is completely quite different. It doesn't follow with the dual aspect system. I have been understand about the pro forma and coming with the entry systems and coming with the accounting principles. All was done. Okay, good. But what about the entries? How we need to prepare the entry?
That should be there, right? So that means now we are going to prepare the entries. Here, the pro forma of entries. How to prepare the entries. Even when we are coming with the double entry system, all the entries will follow the same rule. We'll be having two lines. So first will be the debit line. So we need to mention the debit account A by C. Debit account A by C and DR. DR అనేది డెబిట్ రో అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అండ్ కమింగ్ విత్ ద అమౌంట్. సో డెబిట్ లైన్కి స్ట్రైట్గా డెబిట్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. And coming with the credit account, it should be start from the middle of the debit line. So that means TO2. So TO2 represents with the credit line. We can also use the TO2 and BY by. A by C represents the account. So we need to enter the amount on the credit column. And coming with the last one, we have the narration. So but narration is completely the customer choice. But starting we need to begins with being. అంటే బీయింగ్ అంటూ స్టార్ట్ చేస్తే చాలు, మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు రాసుకోవచ్చు. మీరు లాంగ్వేజ్ రాస్తారో, కోడి భాష రాస్తారో, బూతులు రాస్తారో, మీ ఇష్టం, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేరేషన్ అనేది దేనికి, ఆ నేరేషన్ చూస్తే ఆ ఎంట్రీ దేనికి ప్రిపేర్ చేస్తామనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. టు ఐడెంటిఫై ద ఎంట్రీస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద నేరేషన్. బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్, వీ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్. అదర్వైజ్ వీ కెన్ లీవ్ ఇట్ ఆఫ్. Okay, we can work with that. So this is about the entry pro forma. So like this we need to prepare, and based upon this we'll be having the different types of entries. There are the types of entries. So first one, journal entry, compound entry, reversal entry, rectification entry, like this we'll be having the four types of entries. Asal enti four types of entries? Simple. If you are preparing an entry, if you have the only one debit and one credit, if you have the one debit and one credit, so then it will be called as the journal entry. If you have the more than one debit or credits, more than one debit or more than one debit or credits, so then it will be represented as compound entry. Okay. And next coming with the reversal entry, that means closing the wrong entries. What is meant by the closing of wrong entries? Ante enti? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గూడ్స్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు ఏబిసి ట్రేడర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఎంట్రీ పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు ఏబిసి ట్రేడర్స్. బట్ బై మిస్టేక్ ఐ బీన్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ లైక్ ఏబిసి ట్రేడర్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజ్. అది కరెక్టేనా? ఇట్స్ రాంగ్, రైట్? సో దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు రివర్స్ ఇట్. అగైన్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు ఏబిసి ట్రేడర్స్. What will be happen? Debit and credit will be matched and the balance will be get zero, right? So that is the reversal entry. And after that we can go with the rectification entry. That means recording correct entry. Now again we need to prepare the purchase account data to ABC traders, right or not? So this is the procedure. Like this we'll be having the four types of entries. Which type of entry you want to prepare, you can go with the preparation. But mostly the companies will be prepared only the first two types of entries, journal entry and compound entry. So remaining coming with the reversal and rectification will becomes very rare, will be very rare options. Okay, we can use it. So these are the types of entries. So done. Did I miss anything? And miss chesana journal lo. సో ప్రొఫార్మాస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయినాయి, ఎంట్రీ సిస్టమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి. సో దట్ మీన్స్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద జర్నల్.